Hi everyone, I am going to show you a recipe for easy breakfast of wheat dosha. So I've taken 2 bowls of wheat atta. I had used some for making wheat dosas. You mix it into this and few coconut scrapings, jaggery, elaichi crushed, 2 or 3 crushed elaichis. We mix it up. Have kept the dosha tawa to be heated. Pour some oil. So I'm going to show you for one dosa. So I have taken half bowl right now. Take one ladle of batter, spread it evenly. Pour oil on the sides. This is my mother's recipe. എൻ്റെ മമ്മ എപ്പോഴും ഇത് ഉണ്ടാക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ വീട്ടിൽ വരുമ്പോഴൊക്കെ. So when I was a little girl, I used to enjoy this breakfast. Especially she used to do it with her hand, press it, and little thick batter she used to make. So ingredients ಮರ್ಕಳ್ದು wheat atta, elaichi, 2 to 3 crushed, pinch of ginger powder, pinch of salt, and crushed jaggery or sugar as per your taste. Mix it well and let the tawa be heated. Pour the batter. Tawa heat ആയി കഴിഞ്ഞ് ബാറ്റർ pour ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു സൈഡ് ബ്രൗൺ ആയി കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് ടേൺ ചെയ്യാൻ പോവുക. After it is getting cooked on one side, I'm going to flip it to the other side. Nice aroma comes out when the dosha gets cooked up. നല്ല മണം വരും ഈ ഇലൈച്ചിയുടെയും ജിഞ്ചർ പൗഡറുടെയും എല്ലാം. You can add banana as paste. It enhances the flavor. Even banana add ചെയ്യാം. You can even add jeera little bit. എനിക്ക് ജീര അത്രയും ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമല്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്തില്ല. So as you can see, the color has changed. It's cooked on one side. We turn it to the other side. So already I prepared these many. So the batter is also over. So it will take 15 minutes to prepare all the batter. After coconut scrapings are done, then you mix the batter, elaichi, after crushing elaichis and all, almost 10 to 15 minutes it will take. And pour the water as per the your requirement. Do not pour more water, otherwise it will not be we won't be able to take it out. So pouring consistency il vellam oyikka, nallonam press cheyidu kodukka. തിന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത്രയും നല്ലതാണ്. ഒത്തിരി തിക്കായാൽ ഇറ്റ് വിൽ thick also, too much heavy it's thick, it won't cook well sometimes and it takes more time also. So medium ആയിട്ട് വെക്കാം. Either you can make it in medium texture, not too thick, not too thin also. Let it cook more. It should be like this, brown spots, so it will be crispy to have and no need of any side dish.
It will take around 4 to 5 minutes for one dosha to be cooked. 4-5 മിനിറ്റ് എടുക്കും ഒരു ദോശ കുക്കാകുമ്പോൾ. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനകത്ത് എണ്ണ ഒഴിച്ച് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്യണം. So serve hot. So I'm trying to make another one. So let it be heated. The same method we have to do it for the another dosha. So guys, enjoy this easy breakfast. Thank you for watching my video. Thank you for your support. If you like my channel, do subscribe. Thank you.